ஓகே ஹாய் கைஸ், நானும் உங்கள் ரமன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ ரஹ்மான் ரியாக்ஷன் சேனல் புதுசாக வந்தவங்க வந்து மறக்காமல் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அதோட நம்ம சேனலில் கம்யூனிட்டி போனீங்க அப்படின்னா அதில் நம்மளுடைய தமிழ் வெர்ஷன் ரஹ்மான் எடிட்ஸ், நான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு சேனல் அது. அப்புறம் ரஹ்மான் ரியாக்ஷன், அப்புறம் தமிழ் பயான்ஸ், இந்த மாதிரி சேனல் இருக்குது. உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னுடைய வீடியோஸை பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாள் கழித்து நம்ம ரியாக்ஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா PS1 Climax boat fight scene breakdown. எடிட்டர் ஷீக்கர் பிரசாத், Moviebuff தமிழ் அவங்க போட்டிருக்காங்க. ஸோ PS1 ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருவோம். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 400-500 கோடி கிராஸ் ஆகிருக்கு. இன்னைய டேட்டில் இன்றைக்கி அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ட்விட்டரில். ஸோ ரொம்ப எதுக்கு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப சீக்கிரமாக பார்த்துடலாம். ஓகே, நீங்கள் ஹெச்டி ப்ராசஸ் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். 3, 2, 1 ஸ்டார்ட். அளிக்கிறது உங்களுக்கு சாலையில் அதிகரித்த கண்ட்ரோலும் மகிழ்ச்சியுடன் பாதுகாப்பான பயணமும். Hi, I'm Sreekar Prasad. You're watching me on Moviebuff Short Talk. Most exciting part for editing in Ponniyin Selvan was the climax sequence, the boat sequence, because it was something which can be imagined easily, but not so easily to execute. I thought when he told me the idea, I was just wondering how it can be done, because everything is happening in the middle of the sea. There's storm, there's wind, there's and that to be created. So we didn't really know how it was going to pan out. Anyway, Mani sir actually made the one storyboard, and also it had so much of CG. So at the ideation stage itself, it was like a huge sequence, and because it has the climax of the film, we needed to get it as a very big high for the film. So when we started the ideation itself, we had to do a lot of pre-production for it, in terms of making drawings and how the ship would be, and then get the CG guys into it. And then he got out with a story. The story had such a huge length, in the sense that a character has to come, see a person taken, the Vandiyadevan taken as a prisoner. He has to go jump inside, go fight, save him, and then the ship collapses, and then they fall into the sea. So that the whole idea of actually screen time was going to be very difficult to visualize, because it could land up to any amount of time to tell this story. But anyway, we started with ideating on paper, and then what I suggested was, as the shooting was going to begin, and some part of it was being shot in a set with all these wind machines and water being thrown and things like that, as it went. Then I thought the best way would be to visualize the whole thing, would be to try to get, so we had to source or look through lot of videos, from National Geographic or some shipwrecks at different places. I mean, it was a great help that YouTube was there, and we could source so many things. So then into the edit, I brought all these visuals, imagining that the ship would be like, suddenly one ship will come from a foreign film, and it's going in this. So we just wanted a reference, to not for the CG guys, but for ourselves to understand that this scene is working the way it has been. There are 3 stages of the scene. First stage is the character Ponniyin Selvan comes to save his friend Vandiyadevan, and suddenly the whole wind stops. So when to tell the wind will stop is very easy to write, but to actually create it on screen is going to be very difficult. It requires the sound, it requires the sea to be silent, and then slowly the wind starts. That to get it across on the visual medium is a big challenge. On the paper it looks very nice. Wind stops, and then the wind totally stops, and then the slowly wind comes, then the clouds come, and then the rain comes, and then the ship falls into 2 pieces. But while actually making it, it was so difficult
But how will you say that the wind suddenly stopped? So it had to have a person saying, why is the wind stopped? And then we have to show some visuals where everything is still. So we had to cut to wide shots which were not there. So it was only a sea, and then we had to create a boat, ship on it in CG. So like that. And then slowly the wind comes in, and then he goes there, and when he starts fighting, the rain comes in. When the rain comes also, we had to indicate that the wind is increasing, because as the scene progresses, you have to have a sense of that it can't be suddenly rain, or it can't be, it has to have a gradual progression of how a storm would take place. So first the silence, then the wind will come, then slowly lightning would come, then there will be raindrops, and then, so this we were, I think over a period of time, it took a lot of drafts of the edit for us, but we could get it across. Now this challenge was, even if we had references of huge number of shots to get the kick of the scene, that the ship is falling, ship is breaking, and this and that, but that was not our ship, some other reference. But we were satisfied that we were able to pull it off as an experience. Now the difficult part was to get this whole idea into the CG domain, to get the CGs to because the ship has to fall into the water, go into the water and come out when the water splashes, and we had we had shots of it falling on the actors. So this coordination between CG and the live footage was very important for us, so we had to do a number of runs and reruns to get to that concept. And then the whole ship breaking, it's so easy to conceive, but to really create a ship and to show slowly it's breaking and the masts falling, all that had to happen and happen and happen. It took more than a year for us to actually do the CG for that particular scene and to arrive at what we arrived at the end. And I thought it was one of the highlights of the film, because it's where it ends also, the film, for us. I was amazed at the response in the theatre, because we have put in a lot of hard work and we wanted to get this spectacle. Mani sir had tried once more before in Kadal also, something similar to that, with a lot of things. So he had a little bit of experience on how to shoot in a boat and with water coming in, things like that. But still, this was in mid-sea, and it's a whole ship. To actually create a ship and to have it in mid-sea and to have a storm, and then you have another army coming in. When all these things fell into place, and in the theatre there was a big high and there was a good momentum, it was very satisfying, I must say. TVS போட்டி அளிக்கிறது ஓகே, அது வந்து ஆக்சுவலாக முடிச்சிட்டாங்க. நம்ம எதிர்பார்த்தது இதில் இல்லைங்க. ஸோ மேக்கிங் வீடியோ ஃபுல்லாக காமிப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் எதிர்பார்த்தா, அது மாதிரி எதுவுமே இல்லை. அண்டு இதில் வேறு எதுவும் காமிச்சிருக்காங்களான்னு பார்க்கலாம், செக் பண்ணிக்கலாம். எதுக்கும் மேக்கிங் வீடியோ சரியாக பொன்னியின் செல்வனுக்கு இதில் காமிக்கவே இல்லை சுத்தமாக. அதே மாதிரி பேசிக்கிட்டே தான் இருந்தாங்களே தவிர அந்த ஃபுல் இது போடலை. இந்த ஒரே ஒரு ஷாட்டை தான் திரும்ப திரும்ப காமிச்சாங்க. நமக்கு வந்து இந்த மேக்கிங் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு தேவை. பேசுகிறது ஓகே, ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. நிறைய சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப இந்த போட் சீன்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப ரிஸ்க்காக இருந்தது, இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. எனிவே பொன்னியின் செல்வன் இப்போ 450 கோடி ஆயிடுச்சு. ரெண்டும் கடைசியாக இந்த படம் வந்து இந்த பொன்னியின் செல்வன் முடிகிறப்போ மேக்ஸிமம் 550 கோடிக்கு மேலே வரும். அதுக்கு மேலே எப்படியும் வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா தீபாவளி வந்துருச்சு, பிரின்ஸு, சர்தார் ரெண்டுமே ரிலீஸ் ஆகுது. நம்ம வந்து சிவகார்த்திகேயன் ஃபேன். நான் வந்து போகலை, FDFS புக் பண்ணிடலான்னு நினச்சேன், பட் போகலை. ஏன்னா அது மாதிரி பதட்டமாக இருக்குது, என்னன்னு தெரியல. சரி பரவாயில்ல, படம் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற எனக்கு சுச்சுவேஷனில் அந்த பிரின்ஸ் விளாக் முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக போடுறேன். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் அடுத்த ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம சேனலில் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அடுத்த ரியாக்ஷன் பண்ணியிருந்தால் உங்கள் வீடியோக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் உங்கள் சேனலுக்கு. ஸோ மறக்காமல் சேனலில் பெல் பட்டனே அழுத்திக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோலேருந்து விடைபெறுவது உங்கள் லவ் யூ ஆல், சேஸ், டேக் கேர், பை பாய்.